durch des Himmels prächtigen Land laufen Brüder eure, laufen Brüder eure Mann freudig wie ein Held zum Siegen, wie ein Held zum Siegen laufen Brüder eure Welcome to this special radio show, a Science Hour on World Science Day for Peace and Development. The show is courtesy of AIMS TTP Rwanda and is one of a series of activities organized by AIMS Rwanda as part of their celebration of World Science Day for Peace and Development 2021. Nk'uko rero nabibabwiye umunsi mpuzamahanga wahariwe siyanse, umunsi wahariwe siyanse ku mahoro ndetse n'iterambere. Nk'uko
aya rero niyo ntangiriro yahereye mu kigo cyacu irakura mu murenge mu karere ka Kamonyi mu turere tubiri ngera mwaka ushize twakorera mu turere tubiri Kamonyi na Kayonza uyu munsi Siyanse yabaye mu turere 14 aho izi zose ikorera warumbajije rero ubona ari iki bitanga mu myigire y'abanyeshuri mu wa gatatu ndifashisha ibimenyetso kugira ngo hari tuze kureba uko byagenze mpereye ku ishuri ryacu rya Utorwe mu 2019 dufite abakandida 38 bakoze ikizamini cya leta bose bari batsinze ariko ntabwo bose bari muri grade ya mbere ngira ngo ndebye kuri percentage twari dufite abanyeshuri 55 bari muri grade ya mbere abandi bari muri grade ya kabiri ariko uyu mwaka hejuru ya 80% muri grade ya mbere ibyo vuga no kuri félicitations kuri abo banyeshuri batsinze neza ariko urumva babiga amasomo atandukanye iyo turebye kuri ku masomo ya siyanse ndetse n'uburyo abanyeshuri bahitamo urumva ko muri rusange hafi 90% bahisemo siyanse imwe apareba uwo nguwo ni Xavier ni umwarimu ariko nanone ahangaha mfite poeme ubu ni poeme y'umunyeshuri yagenewe uyu munsi mbere yuko dukomeze reka tubanze tuyumve hanyuma twebwe muri studio turagaruka mu kanya gatoya cyane gukunda siyanse kuko hari bagenzi bacu yagiriye akamaro kandi babonye umusaruro kandi babigezeho indashyikirwa muri byose wageza ku gipimo muganga barasubiyemo inyuma ufasha yambaye rw'ubusa ndagusaba Kinyarwanda ucigiye mu nganzo ndega y'indi musoko ngeze kwimanga umubwire uburyohe bwa siyanse uburyo yazamuye if you could check from your phone and tell me the Kinyarwanda student that I have to call right now. Is it it's from Kayonza? From Kayonza? I have Belize. I have the Matibira, Christine, Mustafa, and Juliet. I don't have abanyeshuri iyi siyanse bavuga izagufasha the one that you shared is the one I'm reading. Gishimo Belize. Yeah, the first one. The second. I'm going to call the first one. kuvugana n'abantu ho gato dani
uratwumva hanyuma rero Belize tukaganiriye n'abarimu twaganiriye n'abantu batandukanye ariko turashaka kumva ku munyeshuri ese iyi science hour wowe nk'umunyeshuri ubona ifite akahe kamaro ubundi ibimeze gute iyo muri kwiga muri iki gihe muri kwiyigisha kandi ikindi idufasha iyo wigishije bikorohera kumenya ibintu byinshi mu masomo ajyanye na siyanse undi mumaro wayo ituma tugira ubumenyi ikigo cyacu hakunda kubamo competition ya siyanse kuvuga ati noneho iki gihe ndashaka kuza ndi uwa mbere muri siyanse noneho cyane cyane abakobwa kubera ko abantu benshi bazi ko abakobwa batinya ibintu by'amasiyanse twebwe dukora cyane kugira ngo tuzane ugire proud yo kugira aya mbere muri iyo competition yabaye hagati y'ama classes wowe hari iyo wagiyemo hari competition wagiyemo hagati y'utundi turere undi mumaro wa siyanse udufasha kuba wahagarara imbere y'abandi ukabasobanurira byinshi bitewe n'ukuntu yakwigishije kuba wakisomesha ugahagarara imbere y'abandi ukabasobanurira ukaba wumva wifitiye icyizere cyo kuba wahagarara imbere y'abantu ukabigisha ibindi bintu byinshi bitewe n'ibintu woba warasomye siyanse iba yarakunguye ikindi rero siyanse ubu natwe turumva nkanjye ku giti cyanjye ndumva nzayiga muri erevo ni gasinatri nzayiga muri erevo kuko ni byinshi yankundishije gusoma yankundishije ibintu byinshi cyane iyo bavuze gusoma Belize kuko nabonyemo byinshi byiza cyane Belize allo nuko rero siyanse nuko akamaro kayo nako ngako ndi kumva ubu ngubu uri kunyumva murakoze cyane Belize nashaka kumubaza ikintu yatoye ariko ambwiye yuko we yiga mu wa gatatu ariko nakomeza aziga siyanse uwo ni umwe mu banyeshuri ariko se noneho tugaruka no muri studio Beatrice tugaruke kuri wowe twarebye ku mwarimu twumvishije ku munyeshuri turebe noneho ku barezi umubyeyi we agira akahe kamaro ko iki gihe umwana ari kwiyigisha wenda ari kwiyigisha atari no ku ishuri muri iyi science awawe turi gushishikariza abana kugira ngo bagire uruhare rw'umubyeyi rwo nuruhe kumbaza ikibazo cyiza mbere yuko ngusubiza navuga ngo science hour cyangwa kwiga cyangwa se kwigisha k'umunyeshuri reka mbanze mvuge ko kwiga k'umwana bireba abantu batatu nabigereranya no gutegura ifunguro ku mashyiga atatu twese turabizi ko iyo dutetse ifunguro dukenera amashyiga atatu yaba ukoresha gaze yaba ukoresha cuisiniere cyangwa amashyiga asanzwe iwacu mu cyaro rero ishyiga rimwe navuga ko ari government and partners like EMS cyane cyane ko aribo bashyiraho imirongo migari yo kwiga bagashaka abarimu bakabahemba bagashyiraho timetable irimo n'iyi science hour cyangwa n'izindi za CPD hanyuma bagashaka amahugurwa ku barimu iryo ni ishyiga rya mbere rikomeye ishyiga rya kabiri navuga n'abarezi n'ibigo by'amashuri muri rusange n'abayobozi barabigisha abana kugira ngo bafate iyo siyanse n'andi masomo biga hanyuma ishyiga rya gatatu rikomeye ari naryo mbajije ni ishyiga ryitwa umubyeyi n'umwana hama rero muri iki gikorwa cya siyanse navuze ko ishyiga rya kabiri ni ubuyobozi bw'ikigo n'umwarimu mu kwigisha abana imibare na siyanse n'andi masomo bigisha iyo tugeze kuri science hour ku ishuri dukora extra time kugira ngo b'abana babashe kwiga siyanse hanyuma muri ya science hour turabegera tukabigisha kuba better in learning birumvikana kuba umunyeshuri mwiza wiyigisha tukaba
kubasobanurira ibyo batazi rero uruhare rw'umubyeyi kuri iyi Siyanse Hour cyane cyane nkanjye ndavuga nk'umwarimu wigisha muri day school bariga barangiza bagataha rero uruhare rw'umubyeyi hariya mu rugo mubyeyi unyumva turi kumwe mu kiganiro uri ishyiga rya gatatu nk'uko nabivuze ntangira ku mwana umwana aragukeneye ageze mu rugo yego turabizi umwana iyo ageze mu rugo agomba gufasha ababyeyi hari n'umufasha umwana hari n'ujya gutashya hari n'ubushakashatsi bw'inka ibyo byose ni ngombwa kubikora rwose ariko mubyeyi ibuka ko akeneye umwanya wo gusubira mu byo yize uruhare rwawe nirubura bizamera nka ya teretse ku ziko ariko ikabura ishyiga rimwe iyo bigenze gutya irima niyo mpamvu agukeneye kugira ngo umufashe asubire mu byo yize ushobora kuba warize cyangwa utarize ariko iyo umwana ageze mu rugo ukamubaza se mwize akakubwira ese nta mukoro baguhaye akakubwira ngo urahari creatinga igihe umwana asubire mu masomo ndetse nanagera ku ishuri mwarimu wa ryashyiga rya kabiri navuze azamubaza ngo ibyo naguhaye warabikoze arebe noneho umwarimu twebwe icyo dukora tumuha feedback ku byo tukamubwira ngo byagombaga kugenda gutya noneho usubira nayo Siyanse cyangwa mathematics ibingibi nanone uzabigarukane wakoze haba muri weekend haba muri holidays haba nijoro ariko uruhare rw'umubyeyi rurakenewe mu gufasha umwana gusubira mu byo yize no kugenzura niba koko ibyo yize abishyira mu bikorwa reka umubyeyi afashe kugera ku ndoto umwana afite inzozi ze zizaba nziza zizasohora ari uko umubyeyi yabigizemo uruhare kuko leta irahari abarimu barahari ariko uruhare rw'umubyeyi rurakenewe urakoze cyane Beatrice mboneho n'umwanya wo gushimira abarezi batandukanye harimo umukuru w'ikigo cya ES Rutobwe Hakizimana Jean Damascene uri Kamonyi hari na Tuyizere Gade uyu ni umunyeshuri wo muri GS Joseph Nyamasheke ndetse n'uri Kamonyi muri GS uyu ni umwarimu Mukarage Eric hanyuma mu kanya gatoya turakira ku murongo wa telefone Dr Christine wo muri HEC High Education Council but let me come to you Dr Otieno. We were speaking about the Siyanse Hour, how important it is. We have heard it from the teacher, we had heard it from a student and also what should a parent bring in on the table. But again, some of these parents, when they're listening, they're like, what should we do? She was explaining, please ask the student, do you have a home? Do you have work to do at home? Even if you don't really know what the student is going through, because it has been some time, let's be honest. Again, what should the parents really focus on when they're helping this student to go over the Siyanse Hour, as you are calling it? Thank you, Natasha, and thank you for all. A special shout out to you again. I think it's true that when we ask students to be more self-directed in their study, there are three things that I would suggest that the student and the parent need to pay attention to. Number one, student has to control, themselves personally, and I would say in this case, control your brain. Like you have to pay attention. So part of what the parent could be looking at in terms of the student concentrating and paying attention could be even simple things like, how is the student sitting? Is the student sitting with the leg up and looking really relaxed? Then that might be that the brain is not really tuned in into the learning. As a student, you need to tell your brain in a way, we're going to block out everything, and now we're going to focus on if it is maths or physics or biology or chemistry. The student need to pay attention to, and perhaps the parent can look at that, is how do we read? What do we do when we are self-studying? So we have to read actively. We can't read mathematics like a storybook, or we can't read biology like a storybook. Remember, the reason we're doing this is because we want to transfer the knowledge from our working memory to long-term memory. And there are things you could do to help you do that. For example, could be writing down as I read a specific part, I'm trying to write it in my own words, or as I'm reading something, I'm asking myself, if I was a teacher and I was to ask a question, what question could I ask from this part? So as a student, you're writing down questions so that by the end of a study session, you actually try to answer those questions so that you check whether you've really understood what you're reading. And in my examples and extra questions. The final thing, and this is where the parent comes in also, is environmental regulation.
what's going on around the student as he or she tries to read is the radio blasting out some music, and the student is reading. The student is perhaps dancing and nodding around as he's reading. There's no reading taking place. So as a parent, walk into that room, switch off the radio. Okay. If it's a phone, take it away. If it's a younger sister, make sure the younger sister does not want to run around and or put on the radio on the other room and the other one is trying to study. So let's regulate the environment. Walk into that room and find out what's going on. To help the student have this specific place that he or she sits down and read. It could even be a tree. Yes. You know, it doesn't have space. It could even be an under tree in the compound. So regulate your personal regulation, your brain, regulate your behavior, number 2, and number 3, regulate your environment. So those are some of the things we start with as parents, our students, to children to be better learners. Icyo umubyeyi ashobora gufasha no kureba umwana icyo ari gukora uko ameze, aricaye, arasutamenye, ari munsi y'igitanda, ari kwigira hehe, ukamufasha kuba yabireba. Hanyuma se aho hari nindi uri kumusakuriza n'icyo ari gutekereza, ariko se nanone ukareba niba koko ibindi bintu biri hanze bishobora kumubuza kwiga, bishobora kugabanuka. Hanyuma nkuko nababwiraga ku mirongo ya telefone turi kumwe na Dr. Christine, ndi kumamaga ku mirongo ya telefone, hanyuma atubwire. Twavuze yuko kuri ya mashyiga. Yego Dr. Christine, mwiriwe? Hello? Yes, hello. Can you hear me? Yes. Hello? Oh my goodness. Hello? Yes, I can listen to you. Hello? Mirongo ya telefone ndumva harimo ikibazo, ariko twavuze ko dufite amashyiga 3. Dufite umubyeyi, dufite Rita, dufite n'umunyeshuri ubwe noneho uri gukora ibi bintu. Turaza gufungura umurongo wa telefone 0788967583. Ababyeyi muri ko twumva, abarezi se n'abandi mwese mutandukanye, ndi kugenda mbona ubutumwa bwanyu twandikira. Harimo yitwa Muhire Jean Baptiste, ndumurezi kuri GS Rosa Mystica Kamonyi. Turabakurikiye hano iyi saha ya Siyanse ihaciye igihe. Hanyuma hari n'uwatubwiye ati we are listening from GS Rugarika Kamonyi. This is Kwizera. Thank you so much Kwizera. Ndati nitwa Nishimwe Josiane, ndumunyeshuri muri GS Siyanse, aho yatumye tumenya uburyo revision tutari kumwe n'abarimu ndetse no gufasha mu magroupe. Bimwe mwavugaga yuko abana bashobora kugira ama debates bakaba bashobora kuba bakwiga bonyine. These are messages coming in telling us how students are now having their own time revising, their own time doing their own reading. Mu kanya gatoya rero ndaje mbakire nanone, ariko noneho hari ibibazo runaka baduhaye mushobora kuza gusubiza. Abazabisubiza nyuma yaho muzaza kubona ibitandukanye muri platform za MSTTP ishuri yanyu nkuko Science Hour igenda iba mwero. Hari izindi poems hari mirongo ya telefone, ndagerageza kugenda mbakira iminota iri kugenda. So Dr. Helen, we've heard from the students. We have heard what the parents is supposed to do. We have heard the government is to lay in, and also let's, as we are concluding, but we are going to have people calling in. Hanyuma rero, do you have, by now I hope you speak some Kinyarwanda, do you have any message either for all these people, as a student who's listening, as a parent who is supposed to help, and as a teacher who is supposed to encourage and also give to each of you who's in the studio, please? Thank you, Natasha. First of all, a shout out to all our teachers. It's really inspiring seeing the photos from across the districts. Teachers, and it's not just teachers, the head teachers, the directors of studies, all our district education leaders. So I just want to say that this Science Hour has already started. It's not something that we have not started, and it started because and the effort of the teachers. So I just want to say, let's continue in that path. Every Saturday we have some time where our students are doing study, quiet self-study and peer learning. To the students, a shout out to you. You always get our messages from AIMS Teacher Training Program. Let's continue working
If we work hard now, we are going to harvest the fruits. And we're already seeing that from what your teachers are reporting, that they're already seeing the signs for those who have been doing this for a number of years. For the parents, a shout out to you. Indeed, we can do it. Let's make our homes additional learning places, because teachers teach the whole day and students need time to revise their work. So I'm looking forward for good conversation, especially in coming months as we continue to work. And finally, a shout out to the Ministry of Education for the support through creating time, where now we can have time with all our students. And this helps to bring in equity between schools of excellence, Y9 basic education and 12-4 basic education, because now the students in day school also have some time for revision time, something that they were missing before. So shout out to the Ministry of Education for creating that time. Thank you so much, Dr. Otieno. Reka tugaruke kuri Xavier. Uri umwarimu ariko aba bana cyane cyane ngenda avuga nk'umuntu wize siyanse, urya hari nk'amasomo yazagamo hazamo nk'imibare ngavuga nti reka nshaka ukuntu nzoka. Ni gute aba banyeshuri bari kutwumva bagira bakomeza kugira imbaraga bakabishyiramo imbaraga iyi siyanse, abo bakumva yuko nkuko bari kubivuga ugasubira mu rugo ugafata amata ukayisoma nkuko undi ari bufate igitabo cya histoire cyangwa novo kugira ngo bitaguma biri hamwe gusa. Urakoze Natasha. Ngira ngo mu byo Dr. Hina avuze mu kanya ibintu bitatu ababyeyi bakomeye gufasha abana no kubafasha kwiga koko burimo uko biteye. Ntago twiga imibare nkuko twiga history cyangwa twiga languages. Bisaba ko umubyeyi nyine afasha umwana akamushakira uwo mwanya, akamushakira ahantu ari bwigire. Icyo ni kimwe. Ku kibazo n'umwari mumbajije ni iki cyakora kugira ngo abana barusheho gukunda imibare na siyanse. Bumwe mu buryo no bungubu nyine twatangiye hajyaho iyi Science Hour. It's like a platform naho abantu ubwabo bicara bakaganira bagasubiramo isomo, ariko bifashwe n'abarezi, bifashwemo natwe twese. Yego. Uko rero uwo mwuka mwiza tubategura, tubereka ko ngombwa ko bifite akamaro, tubereka ko byoroshye, kubikunda biroroha bigenda biza. Ikindi ngira ngo ni n'umwanya mwiza wo gutegura abana kugira ngo batsinde, kuko ubundi iyo wiga nyine ugomba gutsinda. Yego. Ibyo rero ni uburyo bwiza, kuko kugira ngo muri iki gihe leta yashyizeho umwanya wo kwiga buri gitondo, hari saa yine bitateguye ko abana bagomba kwiga mbere ko bajya mu masomo. Aha rero Siyanse yaje ari nk'inyunganizi. Twige uburyo twiga, ariko tunagire n'umwanya wo kubikora ari ku ishuri ndetse no mu rugo. Yego. Tubikora neza, hakiyongeraho no gukunda koko aya masiyanse, bifashishwa n'abarezi n'abayobozi b'amashuri batandukanye. Twibwira ko umusaruro uzarushaho kuba mwiza. Yego. Aho ngaho nurumva ko buri wese abifitemo uruhare, ariko reka tugaruke noneho kuri baba babyeyi twavuze. Uyu mwana turi kumubwira atahe yewe asubiyemo amasomo, kwiga imibare ntabwo ari nko kwiga indimi cyangwa se ibindi. Burya buri somo nkuko Xavier bivuze rigira umwihariko. Hanyuma rero wa mubyeyi twavuze ngo kuri ibi we hindukira ufata aha, umubyeyi niki wamubwira tufate kuri izi mpande zombi? Urakoze cyane Natasha, navuze ku mubyeyi, ariko wenda nagira ngo ngaruke ku cyo Dr. avuze na Xavier. Aba bana baragomba kwiga, ariko icyo nabanza kubwira abana ni babe ku byo biga, babe careful, hanyuma bagire hard working. Baba bari ku ishuri, baba bari mu rugo, bizagenda neza. Cyane cyane ubwo mbonye aya mahirwe yo kuvugira kuri Keti Radio, nagira ngo mbwire barumuna banjye b'abakobwa cyangwa se abana banjye b'abakobwa be gutinya. Siyanse irashoboka, siyanse ni nziza, kandi nibakora cyane bakaba focus bazatsinda. Hanyuma ningaruka ku cyumbwiye, babyeyi beza, nimwumvisha abana umumaro wo kwiga siyanse n'imibare. Bazagera kure hashoboka nibayiga bayikunze kandi bayitsinda. Nibabaha umwanya uhagije wo gusubira mu byo biga, hanyuma banakurikirane mu by'ukuri bariga. Umwana wize aratsinda. Nibarebe ku musaruro, kandi natwe abarimu nibatugane batubwire ngo dore umusaruro ntago twawishimiye
tutawishimiye cyangwa twarawishimiye tugire collaboration hagati y'ababyeyi n'abarimu n'abana tuzagera ku ntego igihugu cyifuza kure hashoboka. Hari cya kintu umuntu asanga avuga ngo bagutumye umubyeyi ugavuga ati umwana baramwirukanye, ariko se burya uyu mwana waraje ugasanga aho umubyeyi ashobora guhamagara nk'umwarimu bati umwana wanjye ari kwiga ibi yabuze ibi bintu birahari koko? Ya birahari. Ubu ngubu ku mashuri wacu dukora identification cyangwa se identification. Muri iyo kaye uba ufite umwirondoro w'umwana wose, ufite na nimero. Icyo gihe iyo ubona hari ibitagenda neza, ubundi iyo utumye umwana umubyeyi ntago umubwira ngo ngutumye umubyeyi kugira ngo tuzavugane ibi, ahubwo uramubwira ngo nkeneye umubyeyi azaze tuganire. Niyo umuhamagaye kuri telefone uramubwira ngo ndi umufatanyabikorwa nawe uri umufatanya kuri uyu mwana, ngwino tuganire urebe buryo ki yatsinda cyangwa se yatera imbere binyuze muri wowe nanjye. Icyo kintu rero kirakorwa, turakorabora n'ababyeyi kandi bitanga umusaruro mwiza. Ababyeyi bari kutwumva nitubakenera bajye batwumva ko nta gihari. Ku murongo wa telefone hariho Dr. Marie Christine Gasinzirwa, uri kunyumva? Ndabumva. Yego, niho twaburaga, twari twavuze abantu benshi batandukanye, uruhare rw'umubyeyi, uruhare rw'umwana, uruhare rwa mwarimu, kugira ngo this science abo turi kuvuga igera aho ngaho iba realite, ntibibe ari ikintu tuvuga kikarangira aha ngaha. Uruhare rwa leta rwo bari gufasha gute aba bana kugira ngo umwana yumve science hour, yumve ko ari ibintu bye bimugenewe? Icyangombwa ni uko bitangira abantu bakabimenyerezwa, atari ibintu baguye gituma. Urabona ingeso umwana atangizwa akiri muto agiye akazimenyera. Leta rero nta gihe itashatse kumenya impano abana bafite, ariko hakabura umwanya. None iyi science hour noneho igiye gushyira ahantu icyo gihe ababyeyi, abana, abarezi bose bagishyiraho bakagira umwete wo gutega amatwi abana no kubayobora. Urabona abana kenshi ibintu bareba yenda uko bireba yenda twese tubireba, ariko bakabura umuntu ubibafashamo. Ariko umuhaye umwanya ashobora umwanya kwikorera ubushakashatsi, noneho mwaganira ukaba wamuyobora ukamusobanurira ukamutera n'amatsiko gukomeza mbega. Yego, kubera dufite abana bafite ubuhanga bwinshi ariko bayoberwa uwabayobora. Ntuzi ko mu Kinyarwanda baca umugani ngo abahigi benshi bayobya imbwa cyane rwose. Ariko rero iyo ari umwe noneho n'igihe cyashyizeho ngaho bituma umwana atekereza neza, igitekerezo tukagihuza n'icy'abandi, mbega bagakora nk'uko twake systematically. Niba icyumweru bavuze ubu bazajya bubakira ku byo bari bafite ku buryo bazabisobanukirwa neza kuruta. Yego, murakoze cyane. That is Dr. Christine Gasinzirwa ari kuvuga yuko leta irahari. The government is there. All we need to know is to start off, but the government is there to help everyone getting aboard with this the whole program. But we have another comment from Xavier, please. Nashaka kongera gato ku byo Beatrice yaravuze. Yego, icyobo kiri hagati y'ababyeyi n'abarezi. Yego, badahurira kuri wa mwana kandi ariyo product bafite. Gira mu mashuri ntabwo uyu munsi dutuma umwana umubyeyi kugira ngo tumane, ntabwo ariko bimeze cyane, kuko hari porogaramu nyinshi ziri mu mashuri zijyanye na career guidance, ufasha umwana guhitamo, kumuyobora ndetse na counseling. Ni byiza rero ko habaho imikoranire hagati y'umubyeyi n'ishuri. Yego, ari nabyo nyine amashuri twifuza arakomojeho, kandi tugenda tubikora buhoro buhoro. Biranahura n'ibyo dukora muri Siyanse kuko uko umwana yiga kinagikunze bimufasha guhitamo yagiye koko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Yego, hanyuma rero abaduhamagara wivuga izina, uvuga aho uri kutwumvira. Ndaje mbake ku mirongo ya telefone, ariko nababwiye yuko dufite ibibazo bikeya abazatsinda ibi bihembo bya mashuri ndetse aho EMS ikorera, aho iyi program ihari. Twagiye tuganira ku byinshi ibyo umuntu uko ukwiye kwitwara muri Science Hour, waba uri umubyeyi icyo ugomba gukora, umunyeshuri icyo ugomba kwitaho. Turagaruka, ikibazo cya mbere kiragira giti: mu gihe uri kwiga wenyine niki ugomba kwitaho wowe nk'umunyeshuri? Icya kabiri, umubyeyi agufasha ate kugira ngo ino Science Hour ubashe kuyigamo ndetse uyibyaze umusaruro? Ikibazo cya
ikibazo kindi cya gatatu kiri muri iki cya mbere aho uri kwigira hagomba kuba hari iki n'iki kigomba kuba kidahari. Hanyuma ikindi kibazo byumvishije twaganiriye ku bantu benshi, twaganira n'abantu benshi batandukanye. Urugero Xavier turi kumwe na muri studio no kuri ishuri karere. Ibyo ni ibibazo byoroshye cyane ushobora kuza gusubiza. Hanyuma ikibazo kimwe kinagaruka ku byo twavugaga, twavuze science hour. Science hour ni ukubera iki ari ingirakamaro? Why is the science hour important? Ibyo ni ibibazo bitatu. Where is Xavier from? Which school and which district? Why is science hour important? What should you focus on during science hour, you as a student? And how should your parents help you during the science hour? I hope you guys have heard the questions. You can answer them. You can send them to your teachers and then you'll have your prizes coming to you. Hanyuma rero tunarangiza ariko reka nongere nshimire cyane abarezi, abarimu, ababyeyi, abantu mudufasha kugira ngo uyu munsi tube twicaye hano. Bamwe muri mwe harimo ntacyo yanyimye Omega. Uyu ni umunyeshuri wo mu wa gatatu yiga muri groupe scolaire Saint Laurent Cyahinda, hangane muri Nyaruguru, ndetse na Delphine Tumukesha Yezu kuri mirongo ya telefone 0788967585. Reka tubakire ari nako tugenda dusoma ubutumwa mwagiye mutwandikira, ndetse ni nimero iri no kuri WhatsApp. Hari watubwiye ati ndabona hari uri guhamagara, reka tubanze tumwitabe. Ketirejalo, alo. Yego, ninde tuvugana uherereye he? Naravugana na Mugiraneza Jean Baptiste merereye mu karere ka Ngororero. Yego Jean Baptiste. Alo? Yego ndakumva cyane. Icyo kiganiro cya Siyanse ni cyiza, turi kugikurikirana natwe ku ishuri ryacu kuri groupe scolaire Bungwe. Yego. Ariko twagira ngo tubabaze cyangwa tubabaze ikibazo dukunda kugira kijyanye n'imyigire yacu muri Siyanse. Yego. Cyane cyane mu bantu bakunda kwiga school day. Hari ikibazo dukunda kugira ndacyo kubura nk'ibitabo, cyangwa se ugasanga nko byacu nta laboratory zari zo kugira ngo tujye gushakamo wenda ubushakashatsi natwe. Bikatubera rero ikibazo cyo kugira ngo natwe tumenye ibintu byinshi cyane mu masomo yacu turi gukunda kwiga. Ikindi wenda twagira dufiteho imbogamizi, hari igihe usanga ibigo byano biga Siyanse wenda nta barimu dufite, ugasanga wenda nk'iryo shiga rya mbere mwavuze ariyo leta, ugasanga abarimu batugezeho batinze, ugasanga nk'ibihembwe bibiri birashije wenda abantu batari kwiga nk'ayo masomo, ugasanga bibaye ikibazo kugira ngo batsindwe ayo masomo kandi abanyeshuri batabigizemo uruhare. Yego. Mugasanga arizo ni imbogamizi rwose, mudufashije nibuze akaba babishyiramo imbaraga nk'aya laboratwari tukayabona, abo barimu no tukababona, ndetse n'ibyo bitabo natwe byadufasha rwose tugatsinda. Wambwiye ko witwa nde? Nitwa Mugiraneza Jean Baptiste. Mugiraneza Jean Baptiste. Yego. Uherereye mu kahe karere? Karere ka Ngororero. Ngororero. Urakoze cyane. Reka twari turi kumwe na Dr. Christine wo muri HEC, turaza kongera kumuhamagara tumubaze ibibazo, ariko reka duhere kuri iki ngiki yaratubwiye ngo abarimu ndumva hanga tugaruka kuri leta, ariko nanone hari ikibazo cy'ibitabo ndetse na laboratoire. Twakira undi muntu umwe ku murongo wa telefone. Ketirejalo. Hello? Yego. My name is Mushimimana Ange. Yes, Ange. Where are you listening from? In GS Nyamiyaga. Nyamiyaga. So, any comment or any question, you're welcome. In Science Hour, it helps us to learn more about subjects. And in Science 3, it helps us to prepare our national exams. Yes. Let me give you my partner. Please do, but you have 1 minute. Hello? Yes. My name is Winesa Zamda. Yes, Zamda. I've got the content of Science Hour tell students to make revision of all subjects. Yes. Grouping themselves to understand more. To understand more. Yes. Thank you so much. Let me give you my partner. I don't think we are going to go forward with the comments, but I have to get back to Dr. Christine, because we have a question that should be able to help us answer as to how some of the schools are saying we don't have enough
teachers. Some of these times you go a whole month or a whole term without the students, without the teachers, coming in. So it's getting harder and harder to actually, revise this science hour and science itself. So let's get her on the phone, and as we conclude, okay, Ketir Jalo? Yes. Again, for a comment, if you are listening in and then we have to speak, please go far away from your radio because we can't listen to you as you speak. And as we talk to you, I'm trying to get Dr. Christine back on the phone, but this is the same phone you guys are calling in. Please, let's get Dr. Christine on the phone. And as we conclude, we have a question for the schools that don't have teachers and also schools that don't have books. Can I jump into that, Natasha? Please. Oh, she's here. Hello, Dr. Christine. Okay. Hello? Hello? Christina. Yes, I can listen to you. So we have a question from students. His name is Mugiraneza Jean-Baptiste. Yes. The question is that some of these schools, they don't have, some of the times they don't have teachers, science teachers. So they go terms without teachers, and also they don't have labs and books in the schools. You see, to start with, it doesn't have to be in the laboratory. Yes. Start with interest. Slowly, what is very important is to sharpen the interest of these youngsters. And then slowly, sometimes there are things they may start learning from the field outside there, the compound, without necessarily having to the laboratory. Because science is everyday life. You don't meet science in the lab. You can start interesting kids to be observant of what is going on. Yes. Because when you talk about innovation, there may be things that have been around there but looked at in a different way. But this time, from your own perspective, from your culture, you start analyzing these principles of life slowly, and then you share with your teachers in a way that that time is set aside. You shall be able to find out the talents of the children. Yes. You shall be able to explain to them the application of the science they learn to the environment, the everyday life. You shall sharpen them, tune them, even to look out such information from the web if they have such activities. Yes. You'll be training them to collect the data from around, to analyze them, instead of seeing things in books, wondering how they come about. Yeah. You train the kids slowly, they grow, and in the process you're building, not only sharpening the talent, you're building their confidence also that they can take part in research and produce things. And then that is on a video basis. Now, when they interact with colleagues, like now the plan of the 4 things, that it could be self-study of a student, yes, interacting in a group, but taking part in competition is on the district or even sector level. Slowly, it sort of opens them up to be observant, to be able to be critical, to be able to recommend from their own observation. Yes. Instead of being a passive learner, not is an active learner, because in the process they will be contributing. Yes. Thank you so much. Build them how? Yes. Okay. Thank you very much. And before you go, we need you to give us a last message in less than a minute. What should these students take away? Aba banyeshuri bari kutwumva, abarizi ndetse n'ababyeyi, ni iki bagakwiye kuba bacyura uyu munsi kiri bubagome mu mutwe kuri Science Day, World Science Day? Barebe ko siyansi ntabwo ari ikintu kiva amahanga. N'ubu bwabo ubuzima bwacu bwa buri munsi ni siyansi. Ahubwo bafasha abana gutekereza no kubayobora inzira nziza. Erega none kera isa dusanzwe twivura nta miti twagiraga. Kandi twayivuraga. Ntubone ntitukisuzugure ibyacu nabyo bifite agaciro tugeze aha babikoramo ubushakashatsi kugira ngo ibiti byacu babikuremo n'imiti ituvura tukabishyira no ku isoko. Ari ibiti, ari ibyo turya, ibintu bya buri munsi, kugira ngo abazungu barabivukanye nabyo nuko bagiye babyiga. Rero dufite amahirwe, dufite na leta iduha imbaraga, iduhumuriza ati nimuhumure kandi twankuraja. Yego. Kugira ngo urebe we kujya bakamuhana akazi imvura ihise. Itangire kufite no muri Bibiliya Imana yabaje Mose dufite iki mu ntoki. Natwe
hari ibyo dufite dukwiye kubimenya tukabisangira n'abandi tukabisangiza n'abandi yego urakoze cyane Dr Christine namwe murakoze yego nk'uko mubyumvishije siyanse ntago ari ikintu gituruka hirya ngo ubukiza kitwitereho na kera bari babayeho yego abo hanze ntibibujije ko bashobora kudufasha yes please it's your turn ariko nk'uko mbabwiye iminota iri kugenda you had a comment before we close the session today. No, thank you. I think I was just going to comment that today I was just coming from a meeting where actually what we're seeing is the government's effort to bring in new teachers. So in the last 2 terms, there's been recruitment of new teachers. So there's great effort. We have over 43% more teachers between 2020 and 2021. So I think over time, we should be able to resolve that. But I think that's also part of what we're trying to address during Science Hour. Training our students that first and foremost, learning does not just start with having a teacher in front of you, because we want our students to know that even when I'm at home and there is no teacher, I can look at my books, revise my work, I can research, I can ask questions. So yes, while every effort is being made to ensure laboratories, and this is, as Beatrice says, there's that stone for the government and the partners who are already putting effort on that. The thing we're really trying to focus on Science Hour is the role for the student and the parent. That even if the teacher teaches us perfectly well and our children do not have time to revise their work, they're not going to do well. So let parents know and the students know they have a role to play. And learning does not only happen when they have a teacher standing in front of them. Okay, thank you so much, Dr. Otieno Heren. mwakoze cyane abantu mwese twabanye mbibutse yuko noneho guhera ubu ngubu hagiye kujya haba hari there is a science hour every week as you said, and then there's going to be a session once a month on the radio that you guys can tune in and listen and actually give us feedbacks, all your questions and actually problems that you guys are going through. I'm going to address them to Dr. Otieno and to your head teachers, so we can actually find a solution as we go forward. Harimo atubwiye ati nitwa uwabari Joseline, mu gihe ndi kwiga njyenyine najyaga ndeba aho ntumva nkahanuta nkazahabaza abandi hanyuma rero amakayi ikaramu ni ibibazo byo gukora science hour impesha gukunda siyanse kuko niga neza aho ntasobanukiwe nkajya kubabaza. Uyu nguyu yari mu murenge wa Sovu muri GS Gisakura muri Ngororero. So any other question, I'm going to address it back to you guys, and thank you so much for your time. Thank you, Dr. Otieno. Thank you, Natasha, and thank you, everybody. Thank you, Xavier and Beatrice Chizirongo. Thank you very much. Hanyuma rero umwanya n'uwanyu, leta irahari, abarimu barahari kugira ngo babafashe, ariko namwe nimwe mugomba gukiraho imbaraga zikenewe kugira ngo ibi bintu turi kuvuga hano bitazaguma mu magambo, ahubwo bizageraho ngaho Science Hour iba ari ibintu biba mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mwakoze cyane, ibiganiro bya Keti Radio byo birakomeza, mwari muri kumwe nanjye Kamanzi Natasha, dusubire mu kwezi gutaha still in the Science Hour. Today was World Science Day. Your afternoon drive. Moda to Moda. Sit back and ride with us. Weekdays, Monday to Friday, 2 p.m. to 4 p.m. on 96.7 KT Radio. Mitima